এখানে তো দেখাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার এখন আসছে। ও আচ্ছা, ওকে। তো যাই হোক, আমাদের এখানে কি at the end of the last class we proved this expression, right? We developed this expression to find out the intensity of a wave, right? For any wave, if I want to find out the intensity, I need this couple of value. Rho is the density of the medium and v is the velocity, a is the amplitude, and f is the frequency. Okay, if we have couple of quantities, then we can easily calculate the intensity of the wave. Okay, then next we have intensity of sound. Okay, sound is also a type of wave, right? Can anybody tell me what type of wave? Sir, longitudinal. Longitudinal wave, right? We know two types of mechanical waves are there. Mechanical waves are those waves which require medium to propagate, right? So mechanical waves are of two types: transverse wave and longitudinal wave. And sound is longitudinal wave, right? It propagates through compression and expansion like this, right? Okay, so intensity of sound, we already understood intensity of wave. Now we are studying intensity of sound. Okay, sound is one type of wave. By intensity of sound, I am in page number 539. Okay, I'm reading from that. Okay, so everyone should be on this page. Intensity of sound. Sound is one type of wave. By intensity of sound, we mean the amount of sound energy flowing per unit area per second, perpendicular to the direction of propagation of sound. This definition is exactly the same definition of the intensity of wave. Okay, so for intensity of wave, we will just write, the energy flowing of the wave, right? But in case of intensity of sound, we will just say sound energy. Okay, not only energy, the sound energy we will say. This is the difference. Okay, between the definition of intensity of wave and intensity of sound. Okay, now intensity of sound depends on following factors. Okay, there are a couple of factors which will determine whether the intensity will be higher or lower. Okay, the first one, the amplitude of the source. Okay, we can clearly see from here, right? If all other quantities are constant, then what will be the relation between the intensity and the amplitude? It will be this one, right? So the intensity of a sound wave will be directly proportional to the square of the amplitude, correct or not? So if the amplitude increases, the intensity will be increasing to the square of that. Okay, that means if I double the amplitude, the intensity will be 4 times. Okay, if I double it, then the square of it is 4, so intensity will become 4 times. That means if I triple the amplitude, then it will become not 6, 3 square is 9. It will become 9 times. If I triple it, then 3 square is 9 times. Okay, so this is very important for MCQ. Please take note of this one. If the amplitude is tripled, then what will happen? Intensity will become 9 times. Sometimes the question is reversed. Okay, reverse means they will tell you how much time is the intensity has become. Okay, the intensity has become 9 times, then how much what will be the change in amplitude? You have to say the amplitude will become thrice, tripled. Okay, or 3 times. Understood this one? Be very careful. Okay, কোন দিক থেকে কোশ্চেনটা করা হচ্ছে এটা বুঝতে হবে। ওকে, সামটাইমস অ্যামপ্লিটিউড বলা থাকবে, তোমার ইন্টেন্সিটিতে চেঞ্জটা বের করতে হবে। আবার সামটাইমস তোমার ইন্টেন্সিটি চেঞ্জটা দেয়া থাকবে, সেটাকে তোমার রুট ওভার করে তুমি এই 3টা পাইতে হবে। কি বলছো, বুঝতে পারছো? তো খেয়াল রাখবা যে অ্যামপ্লিটিউড দেয়া থাকলে সেটাকে স্কয়ার করতে হবে, ইন্টেন্সিটির চেঞ্জটা যদি দেয়া থাকে তাহলে সেটাকে রুট ওভার করতে হবে। ওকে, বি ভেরি কেয়ারফুল। আচ্ছা, then what we have, go to the next page. We have the size of the source. Yes, if the size of the source is greater, definitely the intensity will be greater. So the size of the source also matters, right? So the distance between the source and the listener, definitely if you stand closer to the source of the sound, the intensity will be felt higher, right? And if you stand at a further distance, then what will happen? You will feel that the intensity is lower. Okay, so distance is also a factor. Okay, and if I want to put it into a relationship, okay, it will be like this. It will be inversely proportional. As distance increasing, intensity decreasing. Okay, so inversely proportional, that is for sure.
but the relationship will be exactly like this. The intensity is directly proportional, inversely proportional to the square of the distance. Inversely proportional to the square of the distance between the source and the listener. Okay. Now here, if I tell you that the distance has become 2 times, okay, it has become 2 times, then what will be the change in the intensity? Can anybody tell me? The intensity will become 4 times. 4 times? No, it will become less. এই যে দেখো এখানে ডিসটেন্স বাড়তেছে, তুমি যদি ইন্টেন্সিটিও বাড়াই দাও তাহলে তো এটা ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল হয়ে গেল, তোমার এটা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল কমে যাবে, এটা 1/4 টাইমস হয়ে যাবে। এখানে 1 আছে না, তোমাদের সিম্পলি এখানে কি করতে হবে জানো, এই যে r এখন 2r হয়ে গেছে তাই না, তাইলে 1/r² টা কি হয়ে যাবে 1/2r হোল স্কয়ার। সো তাইলে এটা কি হয়ে যায় 1/4r²। তাইলে দেখো তো এই 1/4r² টাকে কি লেখা যায় 1/4 * 1/r²। তো আগে ছিল 1/r², এখন ওটার সাথে 1/4 মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, তার মানে ইন্টেন্সিটিটা 1/4 টাইমস হয়ে যাচ্ছে, মানে 1/4 হয়ে যাচ্ছে আমি যদি বলতে চাই। তো এইগুলা বোঝাটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। তোমাদের সিম্পলি এখানে জাস্ট কি যদি ট্রিপলড হয়ে গেছি বলি, তাইলে বলো তো কত টাইমস হবে ইন্টেন্সিটি? 1/9. 1/9. Now you understand, right? So be very careful of this one. The next factor is frequency of the source. From here it is also very clear what is the relationship with the frequency. It is the same as the amplitude, right? So it is directly proportional to the square of the frequency. So if the frequency is doubled, the intensity will be 4 times. Square is there. 4 times. It will be 4 times. As the frequency is becoming double, 2 square is 4 times. So the intensity will become 4 times. Okay. Are you having any difficulty understanding this one? I thought this is very easy things. These are very easy things. কারো কোনো সমস্যা হলে বলো। Okay. আচ্ছা। The next thing that we have is density of the medium. The greater the density of the medium, the greater is the intensity of the sound, right? Density যত বেশি হবে তত বেশি sound energy আমরা propagate করতে পারবো, right? Okay. Then presence of resonating body. The intensity of the sound increases if there is resonating body near the source. This is very true, we know, right? Resonating body মানে আমরা যে frequency sound পাঠাচ্ছি, same frequency যদি আরেকটা কোনো object কাছে দ্বারা থাকে তাহলে কি হবে, the intensity will increase. Okay, resonating box, we saw the example of this one in resonating box. Okay. Then motion of the medium. Motion of the medium is also very important. Okay. If sound is propagated along the direction of motion of the medium, the intensity of the sound increases. This is very true. I will give you a practical example. Okay. Let us say you are standing on the road. Okay. And a truck is coming towards you. Or else you can consider that you are standing in a railway station and the train is coming. And when the train almost arrives the station, it blows whistle, right? So it is blowing the whistle. Okay. Let us say this is the whistle, this is the train, okay, and you are standing here. Okay, so it is blowing the whistle, the sound will move in the forward direction, the train is also moving in the forward direction. So at this time what will happen, the motion of the medium or the particle or the body or the source is same as the direction of the sound, right? And also sometimes it will happen that the air is flowing, right, through the air is the medium through which the sound is being propagated. So let us say the sound is going in the forward direction and the air is also going in this direction. Then what will happen, the person who is standing here will hear the sound with much more higher intensity. Okay. But if the air is blowing in the opposite direction, sound is going in this direction in the forward direction, but the air is flowing in the opposite direction, as a result what will happen, the intensity will be diminished. Okay, it will be reduced. Okay, so motion of the medium is also important. Okay, air is the medium here, so the intensity the motion of the medium matters. If it is flowing in the same direction as the sound, then what will happen, the intensity will increase, and if it is flowing in the opposite direction, then it will decrease. Anybody has any doubt understanding this one? Clear, huh? Nobody raising hand? Okay.
These are very important for MCQs, okay? Acha. Then we have standard intensity and intensity level. Now what do we need, why do we need standard intensity? Okay, সব সময় দেখো কোনো কিছুর একটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু যদি আমরা জানি তাহলে বাকি ভ্যালুগুলোকে এই স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালুর রিলেটিভে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারি। যেমন আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে এই মার্কারটার দাম হচ্ছে 5 টাকা, ওকে, সো এখন যদি এই মার্কারটার দাম কোনো একটা কারণে, যে কোনো কারণেই হোক, এখন 10 টাকা হয়ে গেছে, তাইলে আমি কি বলতে পারবো যে মার্কারটার দাম ডাবল হয়ে গেছে। এই যে ডাবল হয়ে গেছে আমি কথাটা ইউজ করলাম, বা কত টাইমস হয়ে গেছে এটা যে আমি ইউজ করলাম, এটা কিসের রিলেটিভে ইউজ করলাম? ওই যে স্ট্যান্ডার্ড যে ভ্যালুটা সবসময় এটার দাম 5 টাকা থাকে, সেইটার হিসাবে আমি বললাম যে এখন ডাবল হয়ে গেছে, তাই না? তো তাইলে এই যে স্ট্যান্ডার্ড একটা লেভেল, এটা এটা আসলে এই জন্য ইম্পর্টেন্ট যে এটার সাপেক্ষে আমরা অন্য কোনো কিছুকে ডেসক্রাইব করতে পারি, ঠিক আছে? Okay. So let us go through this standard intensity and intensity level, page number 514. Everyone should be on this page. The intensity of sound wave depends on its amplitude. This is very important to understand, okay? In grade 10 also you have went through this topic, okay? A sound has three quality, okay? One is the loudness or the intensity, okay? Another one is pitch, which depends on frequency, and another one is timbre or quality, okay? আমি এই তিনটা এখন এক্সপ্লেন না করে জাস্ট রিভাইজ করালাম আর কি, যে তিনটা আমরা পড়ছি, ঠিক আছে? ওখান থেকে একটা হচ্ছে কি যে ইন্টেন্সিটি অফ দ্য সাউন্ড অথবা লাউডনেস অফ দ্য সাউন্ড। ইন্টেন্সিটি অর লাউডনেস অফ দ্য সাউন্ড ডিপেন্ডস অন দ্য অ্যামপ্লিটিউড, রাইট? আচ্ছা, যাই হোক, the amplitude of the sound of maximum intensity which our ear can tolerate is 10 to the power minus 5 meter. The amplitude, this is the amplitude, okay? Amplitude, the maximum, let us say this is a max and that is 10 to the power 5 meter. Amplitude is a distance, right? That is why meter. And then on the other hand, the amplitude of the sound minimum intensity that is audible to our ear is 10 to the power minus 11. That is a minimum is 10 to the power minus 11 meter. This is the minimum amplitude required in case we want to hear the sound, and maximum we can tolerate up to this one, okay? এরপরে কি হবে, হয়তোবা আমরা আমাদের হিয়ারিং অ্যাবিলিটিটা চলে যাবে, ঠিক আছে? এতটুকু আমরা টলারেট করতে পারবো, এরপরে আমরা টলারেট করতে পারবো না। আচ্ছা, and this is the minimum, এটা নিচে যদি চলে যায় তাহলে আমরা আর শুনবো না, okay? So that is the ratio of the amplitude of these two limiting value is 10 to the power 6. আচ্ছা, এই দুইটা রেশিওর কথা বলছে, তাই না? So if I take the ratio of them, you know, 10 to the power minus 5 divided by 10 to the minus 11, and as it is divided, the power will be subtracted from the upper one minus the lower one. So it will be 10 to the power minus 5 plus 11, which will give me 10 to the power 6. So this is the ratio, right? Okay, so that is the ratio of the amplitudes of these two limiting value. These are two limiting value, okay? If I want to hear a sound, the sound has to have a amplitude within this limit, okay? Then the intensity of sound wave is proportional to the square of the amplitude. We just saw this a little bit ago. I is proportional to a square, right? The intensity of a sound is directly proportional to the square of the amplitude. So the ratio of the intensities of two audible limit will be 10 to the power 12. See, for amplitude the ratio is this one, right? So for intensity the ratio will be the square of this one, correct or not? Okay, so 10 to the power 6 to the 12. So in case I want to tell you the ratio of the intensities, be careful, okay? This is the ratio of the amplitudes, okay? Amplitudes of the limiting value, and this amplitude is related to the intensity. So definitely there is a maximum intensity and there is a minimum intensity. If I want to find out the range or the ratio, okay, so the ratio of the intensities will be 10 to the power 12. Anybody has any doubt in this one, how 10 to the power 12 came? No. Okay, then we can go forward. So 10 to the 12, that is a feeble sound. Feeble sound means a very weak sound, okay? Feeble sound means they are referring to the minimum amplitude, okay? Okay, a feeble sound, okay? And the sound whose intensity is 10 to the power 12 times more than it is audible to our ear, okay? So
একটা জিনিস দেখো, আমি যদি এখন তোমাকে এটা বলতে চাই যে দেখো ইজ ইকুয়াল টু, আমি কি লিখতে পারি 10 টু দি পাওয়ার 6 লিখতে পারি না, বিকজ এটা ইকুয়াল টু আমি ক্যালকুলেট করে 10 টু দি পাওয়ার 6 পাইছি, রাইট অর রং? আচ্ছা, এখন এইখান থেকে আমি কি জিনিসটা লিখতে পারি যে 10 টু দি পাওয়ার -5 ইজ ইকুয়াল টু 10 টু দি পাওয়ার 6 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -11। আমি তো এটা লিখতে পারি, তাই না? তার মানে এই যে ম্যাক্সিমাম যেটা আমরা শুনতে পারবো সেটা মিনিমামের 10 টু দি পাওয়ার 6 টাইমস, কারেক্ট অর নট? হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম যে অ্যামপ্লিটিউড সেটা মিনিমামের 10 টু দি পাওয়ার 6 টাইমস। ঠিক একই ভাবে আমি যদি এখন ইন্টেন্সিটির কথা বলি, এখানে 10 টু দি পাওয়ার 6 টা তো কি ছিল, রেশিও, তাই না? তত টাইমস হবে। ঠিক একই ভাবে ইন্টেন্সিটির কথা আমি যদি তোমাদেরকে এখন বলি, মিনিমাম ইন্টেন্সিটির কত হবে, 10 টু দি পাওয়ার 12 টাইমস বেশি হবে না আমাদের ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি, মানে যতটুকু আমরা শুনতে পারবো। আমি আবার বলতেছি, অ্যামপ্লিটিউডের জন্য মিনিমামের 10 টু দি পাওয়ার 6 টাইমস হচ্ছে কি দা ম্যাক্সিমাম। ঠিক একই জিনিস যদি আমি এখন ইন্টেন্সিটির জন্য বলি, তাইলে মিনিমামের 10 টু দি পাওয়ার 12 টাইমস হবে ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি। ওকে, this should be very easy to understand. Still, if you have any doubt, you can tell me, I can explain again, I can try. Nobody raising hand. Okay, now so this is what they are saying, that is a feeble sound. Feeble sound মানে হচ্ছে minimum intensity. Okay, a feeble sound, let me write a feeble sound. Feeble sound এর 10 to the power 12 times হচ্ছে কি the maximum intensity sound আর কি। Okay, we can write just max intensity. Okay, then a very large range of intensity of sound is audible to our ear. Yes, 10 to the power 12. Can you imagine this one? A very large amount. After 1 I have to put 12 zeros. Okay, see, 1 এর পরে আমি 12টা জিরো দিব, 2 4 6 8 10 12, so very large range, right? Okay, so this is what they are saying, a very large range of intensity of sound wave is audible to our ear. To perceive the change of this large range of intensity we use log scale. এই log scale এর ইউজটা আমরা কিভাবে করতেছি সেটার এক্সপ্লেনেশন আসলে তোমাদের পেজের নিচের দিকে দেয়া আছে, দেখো। To understand the log scale, একদম পেজের নিচে ছোট ছোট করে লেখা আছে। ওকে, একটা স্ট্রেট লাইন, একটা বোল্ড লাইন দেয়া আছে, ওই লাইনটার নিচে দেখো। To understand the log scale, let us consider the following relation. আমরা কিন্তু অলরেডি log scaleটা বুঝি, তাই না? আমরা গ্রেড 9 10 এ লগারিদম পড়েছি, তো আমরা এটা জানি। Okay, so what is happening here? To understand the log scale, let us consider the following relation: y equal to log x. There is no base, right? Whenever there is no base, we automatically consider the base is 10. Okay, I don't know if you remember it or not. Okay, if there is no base given, then we consider the base to be 10. Acha, here x and y are variable quantities, right? I can change the value of x and that will result in a change of value of y. Okay, so here x and y are variable quantities and the base of the logarithm is 10. Yes, no base given, so the base is considered to be 10. The advantage of this equation is that if we multiply x by 10, if I multiply x by 10, then what will happen? Let me see. Log, then if I multiply x by 10, it will become 10x, right? So if it has become 10x, then what will happen? It is multiplied, right? যদি তোমাদের মনে থাকে log n, this one we can write using the formula log m plus log n. We could have written in this way. So here m is 10, so log 10 plus log x. Now as you remember, I have already told you the base is considered to be 10, right? So log 10 base 10 যখন এটা মিলে যাবে তখন সেটা 1 হয়ে যায়। তোমাদের এটা মনে আছে কিনা জানি না। দেখো, log a base a will be equal to 1. We have solved many problems, okay, related to this. I hope you remember. So এটা 10 যেহেতু এখানে লেখা নাই, আমরা লিখবো না, but we know that log 10 will be equal to 1. If you want to check it, you can use your calculator. Log 10, okay, then put equal, you will see that you are getting 1. So this has become 1 plus log x. Okay, so as you can see, আমরা যখন মনে করো এই যে x এর ভ্যালু যেহেতু আমরা এখন চেঞ্জ করে ফেলছি, 10 টাইমস করে ফেলছি, ধরে নিই যে এটা এখন y প্রাইম হয়ে গেছে, y এরও নতুন একটা ভ্যালু আসবে। ওকে, so this y prime
okay, will be equal to this, then y prime, can I write 1 plus y? Can I write this one, y prime is equal to 1 plus y? Because this log x, see, at the beginning I have considered this to be equal to y, so log x I have replaced by y. তো তাইলে এখানে কি দেখা যাচ্ছে, আমরা যদি x এর ভ্যালু 10 টাইমস করি, y এর ভ্যালু 1 ইনক্রিজ হয়ে যায়। দেখো আগে যে y এর ভ্যালু ছিল ওইটার সাথে এখন 1 অ্যাড হয়ে গেছে। তো লগ এর স্কেলটার এটাই সুবিধা যে x এর ভ্যালু আমি কত টাইমস করব ওইটার সাপেক্ষে আমি আসলে ইজিলি বলে দিতে পারবো যে y এর ভ্যালু কতটুকু চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে? তো x যদি 10 টাইমস হয় আমি বলে দিতে পারবো যে y এর ভ্যালু কত ইনক্রিজ হয়ে যাবে, 1 ইনক্রিজ হয়ে যাবে। এখানে ওরা এটাই বলতে চাচ্ছে। দেখো, the advantage of this equation is that if we multiply x by 10 then the magnitude of y is increased by log 10। এই যে log 10 বেড়ে গেছিল না, log 10 মানে কত, 1, ওরা ইকুয়াল টু এখানে 1 ও লিখে দিয়েছে। so that is why y prime log 10x is equal to log 10 plus log x is equal to 1 plus log x, and that is y prime is equal to 1 plus y. This is the final line that they have written. So similarly, if we multiply 10 to the power 12, okay, here I have multiplied, if you notice, I can actually develop a relationship here. How? This is 10 to the power 1, right? That is why 1 increase হইছে। একটু আমরা চেঞ্জ করে দেখি নাম্বারটা, যে এখন 1 এর জায়গায় আমি যদি 2 দিতাম 10 to the power 2, তাইলে এখানে কি হইতো, log 10 to the power 2 হইতো না? এখানে আরেকটা লাইন আমাকে বাড়াইতে হবে, সেটা হচ্ছে এরকম, y prime will be 2, it will come in front of log, so it will become 2, power থাকলে নেমে আসে এটা আমরা জানি, ঠিক আছে? okay, then plus log x, so log 10 is 1 actually, right? So 2 into 1 plus log x, 2 into 1 is 2 plus log x, log x can be replaced by y, তো তাইলে এখন দেখো y prime এটা y থেকে 2 বেশি, তাই না? একটা রিলেশনশিপ পাওয়া যাচ্ছে যে আগে আমাদের 10 to the power 1 ছিল, তো 1 বেড়ে গেছিল, এখন 10 to the power 2, তো y has increased by 2. if I put 3 here, definitely এখানে 3 আসবে, so as a result y ও 3 বেড়ে যাবে। now they are saying if I put 10 to the power 12 here, what will happen? definitely this will be increased by 12. okay, this is what they are trying to say. if anybody did not understand, then please raise your hand before I move forward to the next topic. Anybody has any doubt? Nobody? There might be two cases. One, everyone understood, and the second one is everyone is sleeping. Acha, let me ask couple of them. Irfan, tumi finally Irfan has raised hand. Okay, Irfan, bolo ki সমস্যা? স্যার আমি আপনি কি জানি লগ স্কয়ারের পরে 2 log 10 কেমনে লিখছেন? এটা পাওয়ারটা নেমে আসে তো, ওই গ্রেড 10 এ আমরা এগুলো কত করছি এটা মনে নাই? log a to the power x যদি থাকে এই পাওয়ারটা সামনে নেমে আসে না, x log a এরকম হয়ে যায় না? আচ্ছা মনে আসছে। মনে আসছে? ভেরি গুড। হ্যাঁ স্যার। ওই we have a guest here. Joyrul, how are you? Fine, sir. মাশাআল্লাহ। দেখো তোমাদের ক্লাসে টোটাল 15 জন, তোমাদের 15 জনকে আমি জয়েন করাইতে পারি নাই, ঠিক আছে? অথচ বাংলাদেশ থেকে কেউ একজন জয়েন করছে। ল্যাক অফ ইন্টারেস্ট কতটুকু তোমাদের, দেখো কে কে জয়েন করেনি? সাজিদ আর রনি, এরা তো আমার মনে হয় এই পর্যন্ত ভার্চুয়াল ক্লাস শুরু হয়েছে, একটা ক্লাসও করেনি নাকি? করছে একটা ক্লাস স্যার, বাই মিস্টেকলি 2-3টা কোর্স হয়তো বাই মিস্টেক করছিল, একটা দুইটা না? অবস্থা দেখছো? আচ্ছা, ওকে, সো দিস পার্ট ইজ ক্লিয়ার। জহিরুল, কিছু না বুঝলে বলিও, ওকে? ইনশাআল্লাহ স্যার। ওকে, সো আই হোপ দিস ইজ ক্লিয়ার। বলতে বাক করে যাচ্ছে কেন? জহিরুল, তুমি কি ইংলিশ ভার্সনে পড়তেছো না বাংলা ভার্সনে? স্যার ইংলিশ ভার্সনে। ও, তাহলে তো সুবিধাই আছে। ওকে, সো এখন আমরা আবার ওই যে আগের প্যারাগ্রাফটাতে ব্যাক যাই। ওকে, লগ স্কেল যেখানে শেষ করছিলাম তারপরের থেকে এখন আবার আমরা শুরু করব। ওকে,
to make a sound audible, the intensity and the frequency of the sound should be within a definite range. We know, right? Okay, previously we used to know the range of frequency for the sound to be audible, right? For human being, it starts from 20 hertz and it limits up to 20,000 হার্জ। ওকে, আমরা যদি কোনো একটা সাউন্ড শুনতে চাই তাইলে সেটার ফ্রিকোয়েন্সি 20 হার্জের উপরে এবং 20,000 হার্জের নিচে থাকতে হবে। এই রেঞ্জের বাইরে যদি চলে যায় তাহলে কিন্তু আমরা শুনবো না। And we know about some other examples also, okay, like for spider, মাকড়সা 45,000 হার্জ পর্যন্ত কি করতে পারে, শুনতে পারে। আর বাদুড়ের জন্য তো এটা আরো বেশি, bat, okay, they can hear up to 1 lakh hertz, okay. And we know that above 20,000 hertz it is called ultrasound, right? Okay, ultrasonic sound. So ultrasonic sound use করে ব্যাটরা কি করে, ওই যে উড়ে বেড়ায়, ওরা কিন্তু দেখতে পায় না চোখে। আচ্ছা যাই হোক, ওকে। So to make a sound audible, the intensity and frequency of the sound should be within a definite range. The minimum intensity of the audibility, the minimum intensity, okay, take note of this one, the minimum intensity of the audibility is called the threshold of audibility, okay. এটার নিচে যদি ইন্টেন্সিটি হয় আমরা আর সাউন্ডটা শুনবো না। The threshold of audibility of sound of frequency 1000 hertz, okay, is equal to the intensity of 10 to the power minus 12 watt per meter square or of power 10 to the power minus 12 watt, okay. Now watt per meter square ke keno ora watt likhlo, 10 to the power minus 12 watt per meter square। এটাকে আসলে আমরা এভাবে বলতে পারি যে 1 মিটার স্কয়ারের মধ্য দিয়ে কতটুকু পাওয়ার যাচ্ছে, 10 to the power minus 12 watt, okay. So what is the unit of power, correct or not? Okay, so this is what standard intensity is, okay. Let us go through the definition. The sound of frequency 1000 hertz, okay, standard intensity যে সাউন্ডটা সেটার ফ্রিকোয়েন্সি কত হইতে হবে, 1000 hertz, and having the intensity of 10 to the power minus 12 watt per meter square. Watt per meter square, this is the unit of intensity, if you remember. আমরা শুরুতে যখন ইন্টেন্সিটি ডেফিনিশন করছিলাম, intensity of wave I is equal to P by A, okay. We already went through this one. P is the power and A is the area, okay. So watt per meter square, and then standard power এর কথা যদি বলি তাইলে আমরা ওই যে মিটার স্কয়ার এটা শুধু বাদ দিয়ে দিব, ওকে, অটোমেটিক্যালি ধরে নিব যে এটা 1 মিটার স্কয়ার, ওকে। The sound of frequency 1000 hertz having power of 10 to the power minus 12 watt is as considered as standard power, okay. Then we have loudness. By loudness we mean how much loud a sound is, okay. Now do not get confused with this one with pitch, okay. Pitch আর loudness দুইটা কিন্তু ডিফারেন্ট জিনিস, okay. And by intensity we mean the amount of sound energy flowing per unit area per second perpendicular. This is the definition of intensity of wave only, okay. Though the loudness of sound depends on intensity, yes we know, okay. If the loudness increases, the intensity will increase, but there is a very important point to be noticed here, they are not proportional. Now we knew that if one quantity is increasing and the other is increasing simultaneously, then they both are proportional. This is not always true, okay. Let me explain a little bit about this one. If I write y is equal to, let us say 3x, okay, and I write y is equal to 3 plus x, okay. Now what will happen if I put x is equal to 1, what will happen, y is equal to 3 into 1, it will be 3, and it will be y is equal to 3 plus 1 equal to 4. If I write x is equal to 2, then y will be equal to 6, and here it will be Now if you notice the difference between the relationship, okay, here what is happening, the value of x has been doubled, right? Here the value of y also has been doubled, but is it the case here? এখানে কি y এর ভ্যালু ডাবল হইছে? এটা কিন্তু মানে not equal to multiplied by 2, এটা কিন্তু ডাবল হয় নাই। তো তাইলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু ইনক্রিজ হয়েছে, তাই না? দেখো x এর ভ্যালু আমি ইনক্রিজ করার সাথে সাথে এখানেও y এর ভ্যালু ইনক্রিজ হয়েছে, এখানেও y এর ভ্যালু ইনক্রিজ হয়েছে, ওকে। তো তাইলে এখানে কোনটাকে আমরা প্রপোর্শনাল বলতে পারবো, তোমরা কি কেউ বলতে পারবা? Anybody can answer which one I can say proportional?
South is saying the first one. Anybody would like Yes. to differ? First one. The first one is proportional. Okay, proportional মানে কি একই প্রপোর্শনে কোনো জিনিস বাড়তে থাকবে। ওকে, আমি একটা एग्जांपल দিই, বলো। টাইম দেখেন, টাইম ওই দিনের মতো আবার বন্ধ হয়ে যাবে। না, আজকে আমি আসলে যে অ্যাকাউন্ট থেকে ঢুকছি, আজকে আমি তোমাদেরকে ডিফারেন্ট একটা আইডি থেকে জয়েন করাইছি, দেখছো নাকি তোমরা জানি না। তো এই আইডিতে আসলে কোনো টাইম লিমিট নাই, ঠিক আছে? এটা আমি ইচ্ছা মতো ক্লাস নিতে পারবো, বাট তোমাদের পরের ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। 11:42 হয়ে গেছে অলরেডি। ও আচ্ছা, ওকে, তোমাদের নেক্সট ক্লাসের টাইম হয়ে গেছে, তো তোমরা নেক্সট ক্লাসে জয়েন করো ইনশাআল্লাহ। উই হ্যাভ অ্যানাদার পিরিয়ড এট দ্য লাস্ট পিরিয়ড, আই গেস। ইয়েস স্যার। ওকে, তো তাইলে সি ইউ দেন। ওকে, জহিরুল, যদি ফ্রি থাকো তাহলে তখনও জয়েন করিও। ওকে, ওকে স্যার। বাই বাই, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সালাম।